why I insist on mental health ya boy child is because kama boy child hayuko fiti, hakuna vile hiyo generation itawaka. Let me tell you things that you don't see on the news. Kuna vitu hazifiki kwa news daily, but when you walk on these OBs, the police stations, you would be able to see what is happening in our society. People, children, young children are committing suicide because nobody is willing to listen to them. Kuna kitu moja mimi na social media na nimexade, unapata mtu ameandika siko fiti, nasikia nimefika mwisho, unasikia mtu anamwambia kamba ni 60. Mental health dawa yake kwa moja, si dawa za kumeza. Love na kindness towards someone so that I feel enyewe kama mse amenipe ile hati ya kulive ni poa, naweza toboa, unaona. Yes, hi, wadau. This is the Queen of the Mic, Kartella. Welcome to Banja, where you get raw and realist, unfiltered talk. And today we are hosting mental health ambassador, an award-winning alpha female, Juliana Olayo. Sit back, relax, and enjoy Banja. Karibu sana, Juliana Olayo. Thank you so much. Quite privileged, by the way. Unaongea English? I'm happy to see you. Sijaona mdem mchana, imagine, like, it's quite interesting, but you're doing a good job. Thank you. Super, I'm happy to be here. Okay. So, leo nataka tuongele mental health. I've known you for some time, najua umeshinda awards kadhaa. Utuambie about your journey. Tuanzie na hapo, your journey, and then we are going to talk about the weight of your work. All right. Hapo ndo nataka tuanzie. So tell us who's Juliana Olayo. I bet uko na company yako. Utuambie about it, tujue story na awards zinakamaje. Yeah. So Juliana Olayo, a very simple woman. The most simple, also a CEO of an organization called Open Talk. Open Talk is just as the name, it's for having open conversations in regards to mental health. I major and love dealing with mental issues, kujaribu kusaidia hii society here and there. Imekuwa blessing, it's been such a journey. Naweza sema mi nilianzia hii shughuli mtaani. I started from pale home. I could see it through my mom. My mom used to love serving a lot, whether it's in the church, in the community. Then alikuwa my teacher. My mother was my teacher kuanzia sijui zinaitwa goma pre-unit huko hadi nikamaliza class 8. Wow. Alikuwa anifundisha CRE, English na Kiswahili. So the part of CRE always alikuwa akitufundisha ways of service, ambaye alianza kutake watoi. Nilianza kuona watoi wakiletwa kwetu at a very young age, and I think I used to admire a lot. So every time I speak about mental health, I have to mention my mother because she's my mentor. Wewe unafanya job fiti sana. Mama Juliana unafanya kazi poa sana. Anaitwa Josephine Nabuire Olayo, nampenda. She's my mentor into it. So alinifundisha hiyo njia kuserve watu, and I've never departed from it. And nice. I'm not planning to. Now, acha tuingie hapo story yako. Olayo, ushawahi feel helpless? Mseme kuja amekwambia story yake. Ushawahi feel helpless, like you don't know what to do, na mseme amekuja kwako for help? Obviously, for anyone who works as a humanitarian, we feel helpless a lot. Actually, what holds us is the grace of God, because mental health is wide, or mental health matters. Ni story na kwaga wide. Then in Africa, ama niseme Kenya, hatukukuwa tunajua mental health ni nini ama mental illness. When you have mental illness is kuna mambo inatokea kidogo, akili iko fiti. Watu sema ni kuchizi. Kitambo ilikuwa kuchizi na kurogwa. Ilikuwa nani amerogwa, amekuwa wazimu nini, but luckily as years went by, tulikam tukaanza kuunderstand better. To rush things mbele, sometimes we feel really helpless. I could see it during COVID. Kama kuna time nilianza kupeana service yangu kwa mental health issues,
is when nilijiuliza nilikuwa wera zimestop, no partnerships and all that, cause mi nimekuwa kwa the organization world kutoka nimalize shule. So like when things stopped and troubles haziku stop, hapo ndio kukakuwa na hiyo the call of service kabisa. Then there's one person that I love mentioning in my interviews. He's actually like, he acts as our director. He's called Elvis Arika Owalo. During COVID, alikuwa anaona, kumbe alikuwa follower wangu wa Facebook. So vile watu walikuwa wanalala njaa, watu wameanza kuchizi, watu wamechanganikiwa, tujui nini inaendelea. Unajua COVID ilichanganya watu sana. So that's when alianza kubaia watu bread here and there. Then akaniambiaga, I always mention him because I owe him what I do and all my awards. Surprisingly, I got awards after COVID. So aliniambia as much as hakuna watu wako ati work na, unajua organization mob ni za abroad. Yeah. Akaniambia kitu amefeel ni bado abroad washakata help, but still tuko na watu wako in need. So yeye ndio kuna morning aliniambia, what can you do about it? I can see it in you. Si ile help ulikuwa una get ilikuwa inafanya usaidia watu. Yeah. Ni roho yako. So that's when I literally came in hard and started working for my community. Hebu tuambie awards gani umepata? I think kuna awards niliget COVID ikiendelea. Zote tu zinakuwaga humanitarian awards. Kuna hiyo niliget juu ya kusavwase. Nilipataga, I owe it to the people of Korogosho cause huko ndio kumbe kuna watu walikuwa wananifollow and what I was doing there. I was able to get a humanitarian of the year 2022 to 2024. Ilikuwa hiyo time watu walikuwa down kabisa. Sasa ilikuwa watu ni wagonjwa but lazima uwafikie. So I used to leave my children and naenda huko na tuna do job. Haikuwahi stop because tulirealize a lot of people walikuwa kichwa kidogo, mahesabu zinapiga minus. COVID ilipiga mbaya. So mi nilijiulizaga tu if as a counselor inani affect, but mi najua kucheza na mind. Unajua as counselors si ujua. Tunaonaga atika depression kakikam tunajua oya kanyagia kidogo. So I was like, what of someone who doesn't know how to handle? Talking about that, I wanted to ask you, what happens when your own mental health is in crisis and the world needs you? World inakutaka, but wewe mwenyewe mali uko. So unajua job ya counseling ama hii ya kusave wase inakam. Miwambia watu hii job yetu si career. Kama ati polisi, sijui daktari, sijui nini. This is not a career. Yes, you can go for it, but hii job yetu hainaga stop button. Like unaona ati shifts. When you're humanitarian, you have to go on and on like batteries iishe. So what we normally do, we also have our own counselors. Where we get quarterly counseling sessions. Stress. Ya kubalance lazima, because you see what my work is simply to get Kartella, she's not okay. Nikiingia kwa hii room kukufanyia session lazima nikuache ukismile. So nitoke na hiyo mzigo yako, mimi ni bebe. Niache ukiwa poa. So even sisi kuna mali you can't live alone. So lazima utegemee mtu. So si uenda pia tuna do the same somewhere. Ushaifikiria kuquit? It comes. Quitting comes. Acha nikwambie, job yetu kwa fani juu ndio uko na mitihani. The devil derives in hopelessness. Amen. Kwa hivyo ukiona mse wote ako depressed, kuna ka hopelessness kwa wakamemuingia, and that's where the devil hides. Kukushow aiwe iwezi angusha hiki kitu nini. So mara mob inakuwaga lazima tujue vile tuta counter that particular thing. So si upigwa na hiyo. Shetani hakikisha lazima So what stopped you? Atutandike. So kitu tu tupatia hopes kwa hizo mitihani zote ni the smiles ama the success stories of the messages that people send you later. There's nothing as valuable as someone ulipata yuko poa, ako suicidal, alafu anakutext anakuambia
kuna siku fulani ulisave life yangu. Me, I think that is what drives me the way a car would get diesel. Me, my diesel is the positive messages that we get back. Like, hey, Julie manze uliniokolea, siku hizi niko fiti. Ama you see a young person that alikuwa lose hope na life. The next minute anakutumia picha na kuambia, hey mama, hata nilimari, niko na family, na generations zinaendelea. So I think that is what makes me not quit. Then on matters mental health, si ndio kuwa familia wale watu wako fiti. Because my work as a mental health ambassador is to make sure I don't give up on that particular person. Unajua watu wengi ufanya watu wanagonjeka ni family na society. Unaona msee ako na challenge, either society itamcheka na family ita give up on yeye. So sisi kazi yetu ni we stand in as family and do follow-ups for years. I have people have followed for years. Lazima tukue family yao. So it's like we have a very big open talk family that niko nayo. I know umehandle cases mingi sana. So is there one specific story that haijawahi toka kwa mind yako? Like this story unaikumbuka every day. Story iliacha mark ingine. Ni mingi aje kwa? Zinakuwaga mob sana, but I think me wale leave a mark on my mind. Sana ni wale wasesiweza wa put through rehabilitation na wana come out na wana work na wana win. I would mention one guy, yes, I mention jina yake lakini alikuwa kwa crime. So actually this guy reached out, akaniambia, alinireach social media, akaniambia mom niko na stress na pia sijui niko tu between a rock and a hard place. Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia kuna issue, mimi ni mwizi wa bunduki. Alafu niko na jembe mzito, ilikuwa AK47. Akaniambia niko nayo na silalagi, siko poa, mind yangu haiko poa, na watu tulipewa hii jembe pamoja wamededi waine. Sasa mimi nimebaki nayo, but na feel nika either nijifiatue nayo ama tu utanisaidiaje. So I went and met this guy, tukameet, tukaorganize haraka. Nikaendaga it was interesting, nikaendaga Uhuru Park, si work na cops kubadilisha hawa mavijana wanataka kuchange. Nikachukua hiyo bunduki, so bunduki nikahavigi kukamnayo mpaka tukairudisha kwa karao mali ilikuwa. Kuongea na yeye hizo counseling sessions to date anakuaga abroad. Wow. Anakuaga abroad na anakuaga one of our sponsors, you know. Like yeye ndio anakuaga akisomesha watu wale programs zile sikuwa nazo. So every time mimi mkumbuka huyo kijana najiambia that is the kind of life boy child wanaishi. A lot of them want to come out kwa vitu mob zile wana go through, but hawanaga tu watu wa kuwasikiza. But vile niliendaga na nikaweza change life yake na akamari na akakuwa baba ya watu. Hiyo inakuwaga stories jaisahau, ni best yangu mbaya. So sio kumbushana tu. So in such cases kama yeye kijana umeenda kuchukua gun. Yes. Do you work with the police? Yes. Uko na security, hauogopangi kwenda unajua mtaani mtu amebeba gun. I say gun. I think place tumegrow bunduki tulianza kuona kitambo. I think nilianza kuona gun nikiwa maybe class 6 cause kuna boy alikuwa transporter wa Dando. Alikuwa anakujaga na bunduki kwa class amebeba, jioni anarudisha, sijui alikuwa anazipeleka mahali huko coach. Hiyo ndio ilikuwa life tumegrow. Nilisoma Kariobangi South Primary. So huko tulikuwa tukisoma na watu wa Dando sana na sisi tulikuwa tunakaa flats hapo. So hizo guns tulianza kuona. So I think by the time na join community mimi hakuna kitu sijaona. So I think also kando na kusoma ile ati book smart, street smart tulisoma kitambo. Bunduki tumeona, ma violence tumeona. So
mimi ilikuwa hii niingiza baridi. Alafu mimi ujiambia hawa ni mabrother zetu, bado ni sister zetu, ni circumstance zile ziko nje zinawarudisha kwa hizi vitu. So me, that's how I take it. Hata wananijua, they really love me a lot and suicide na hivyo. There is no day you can do our kind of job without partnerships. Okay. One is administration, because let's say I'm going to do counseling for a child that has been sexually violated. I would come in as a therapist or as a counselor. Nisaidie mtu. Then the next minute I need a file opened. I need a case taken to court. Because I have cases of people we've taken to court for violations. Different, si ndio? Nda need karao. Na bado nikirudi mtaani nda need community. Sure. Kwa hivyo bado niko na booster ya community. Lazima utakuwa na church institutions kama kanisa. I do in school programs, you'll need schools, you know. When it comes to mental health and community service, you can't work alone. Lazima muwak pamoja. So on matters mavijana wanataka kuchange, kuna kuwaga bado na wale karao wanakuwaga na reforms. Mimi usikia watu wakisema karao wote ni wabaya. Let me tell you, for years nimework for the community. We have cops, different police that wamekuwa wanatusaidia. Kuna karao ukimtajia mambo ya watoto hivi vile wanarepiwa and everything, anajitolea, anaandika hizo file bure, anafanya hizo vitu and all that. Ni same na community. Unaona hii community yetu iko na pia watu wabaya. Sure. Ni same na services and where we work. We have good and bad people depending on how they were raised or tabia watu wamechukua. Yes. Otherwise mimi nikiongelea karao kuna watiaji. Lakini bado kuna wale wafiti, wale kwa hii job ya community wamekuwa blessings kwa life zetu. Cause imagine nimekamna kesi, lazima ni file kuje iende DPP ndio iende ipate court number. Do you know you need this person kwa the next step? Yeah. So kuna times si upata karao wa fit na wametembea na sisi for almost 9 years. Hata kwa reforms za makarao za kubadilisha mavijana, they don't get arrested. Once anataka kuchange, wana reach out, wanatuambiaka kakitu kanatukula kichwa na niko na hii pressure, and we help them integrate back into the community. Ama jela, si uenda jela, so that wakitoka pia tuna get back. Because kuna vitu ukijaribu kuignore when it comes to mental health issues, boy child wanakuwa affected the most. Unajua mimi nateteaga vijana juu kusema ukweli, kijana kabla apate tu wameachiliwa sana. Dem amempeka kitu bure. Ni noma. Ladies and gentlemen, remember this is the Banja with Kartella and I'm having a mental health ambassador, Juliana Olayo. Now, talking about society and pain. Let me ask you this question. What's the rawest truth about mental health? Yani ile ukweli unajua ni kabisa that no one is ready to admit. Ile ukweli unajua wenyewe about mental health. Msiataki kukubali. What's that truth that wamekataa kukubali about mental health? I think kitu ile mimi nimeona, I'll speak about churches. Okay. Churches wako in denial. I would say as a counselor, I handle a lot of children that come from churches. They are very confused. They are children. Wako wacha kucheka. They are very confused. Unajua mse hapo nje ukisema mtoto wa church ako confused. Unajua society inajua church manze hapo ni perfect life. Uni mse mambo yake inaenda fiti. Wacha nikushow. What do you mean ukisema they are confused? Mnaona zile churches zilikuwa zinaongelewa kwa Bible. Si hizi za TikTok. Na hizi mavitu mnaona. Exposure ni different kweli. Okay. So the kind of children we have, let's say wameenda boarding schools, ama wana interact na watoi wako huko nje. Unapata wanaenda pia wana pick some things from those particular other family, you know. Sure. Hizo backgrounds. So unakuta watu huyu wakikam sasa kwa life ya reality. Mtoi anaingia, anaambia mzazi kitu, mtoi ako na depression. Actually we've helped a lot children that unasikia baba yake ni mkubwa wa kanisa, mama yake ni mkubwa wa district za kanisa and all that. They lack communication
with their children, cause mtoi anakama anakuambia tuseme niko na challenge fulani, unampiga na Bible verse na kuna reality mtoi anajaribu kuspeak akuambie. So unasikia tu mtoi ametibiwa na hiyo. Hata ukiangalia kwa nini nasema kuna kwaga na confusion in regards to hizi stories of marriage and gender based violence. We talk to a lot of people that wanakuwa violated, lakini unasikia unajua mimi nimeolewa na pastor na nikienda kuongea na mapasi wananiambia nirudi nimsamehe mara 70 times sijui 77. Then kidogo nakuta mtoi wa mtu amekufa na mama yake ni mkubwa wa kanisa na alimrudisha kwa hiyo ndoa. So kuna hizo narratives za church on mental health issues, badala pia mtoi aletwe hospitali ama rehab atibiwe, wanasema wacha tumuombe. So unaona hiyo, by the time wanamuombea kesi inaenda the next minute we receive calls of children that have committed suicide. Watoi, let me tell you, things that you don't see on the news, kuna vitu hazifiki kwa news daily, but when you walk on these OBs za police stations, you would be able to see what is happening in our society. Young children are committing suicide because nobody is willing to listen to them. A lot of boy child wanasuffer. Again, ndarudia. Hakuna mtu anasikizaga mavijana. Kijana unasikiaga akitaja tu nisaidie Rwabe. Anajibiwa kwa kijibu kingine siwezi kitaja kwa TV but ama kutaja in public, but wanaambiwa kwa vitu si poa. Lakini unakutaga kadem kakilialia kidogo, gas imeisha, amepigwa 1200. Sijui nini imefanyika. Umeget? So like boy child wanasuffer. Why I insist on mental health ya boy child is because kama boy child hayuko fiti, hakuna vile generation itawaka. Kwa sababu kuna mahali ita break, kutakuwa na carelessness, kutakuwa na abandonment, kutakuwa na all that. Sasa wewe ukikuja na PhD na boy child ndio bwana yako na yuko poa kiakili, hautakosa kukam counseling session ya gender based violence. By the way. Now, do you think society ina care about mental health? Ama ni story tu ya kutrend? The society ina care? I would say it used to be worse. But years later, about 10 years later, the narrative is changing. And we are heading towards the right direction, because you see we are even having this conversation on this particular medium. Yeah. It is because at least the narrative is changing and guys are coming to understand it and government is understanding it. Watu wanatu let down sana, mi usema, politicians, most of them, 70% are not genuine. When it comes to budgets, they don't front the idea of giving money for mental health patients or support. Unakutaga pesa yote inaenda kukulwa kwa hizi vitu zingine where they can eat money here and there instead of making sure the society is okay and safe, the taxpayer is safe. So mental health inataka watu wakwe genuine, because if you're not genuine, you're either infected by it or affected by it. Kawe itakuhepa, inaweza shika kuzo yako, sister, you know, an aunt here and there, even your child. So like ni conversation lazima tukue nayo na tuweze kuunderstand, si mtu ujitakia. Kuna kitu moja mimi na social media na nimexade, unapata mtu ameandika siko fiti, nasikia nimefika mwisho, unasikia mtu anamwambia kamba ni 60. Anaambiwa sijui hata hiyo ndio na post kama huyo mtu ameandika. Akamwambia kifika mbinguni asalimie Ojwang. Una get ati aende. So like unaona saa conversation hizo ni life una get. Kama uko na privilege ya kuwa na sisters na brothers or people to listen to you, not everybody does. So anything that ina feel ni fiti kwako or you can handle, another person can. So kindness to them is always key. Unaona kama hiyo comment umesema, unaweza ambia nini msemo mwenye usema mental health ni weakness ama ni kusika attention? Because kuna watu usema hivyo, huyu ana seek attention, huyu ni weak. Sana men, you know, hizo society imekuwa if a man talks ni weak. Akinyamaza wanataka nyamaze akwe brave but deep down anaumia. So
answer would you give to a person who says that mental illness is attention seeking, ama that person is weak? I think what I can say about that is that unajua kila soko ina wazimu wake. Unaget si kila msee anaweza think smart. Yeah. For anybody who thinks smart, just because kitu ija kufanyikia, usiwai mock. Kindness ni important. As nimekuwa nikikwambia, unaona kasa hivi vile tuko hapa, we've been raised from different backgrounds. Sure. Si ndio? You know, when it comes to mental health, si usema kitu inakubuild ni kitu umepitia hapa nyuma. So some of us are privileged, labda tulikuwa well taken care of. Ukae ukijua kando yako unaweza kuwa na mtu amelelewa na alcoholics, both parents. Kuna mtu unaweza kuwa na yeye amekuwa sexually violated kutoka kuwe 4 years up to kuwe 10 years. Kuna, as in, everybody carries their own baggage, but they don't speak about it because of judgment. So mental health dawa yake uko moja, si dawa za kumeza. Love na kindness towards someone, so that I feel enyewe kama mse amenipe ile hati ya kulive ni poa, naweza toboa, unaona. Lakini hii country mali naelekea una get mse anapashwa, but ina change. It's really changing a lot after people started understanding it. Then pia si tumekuwa tukido a lot of talks about it, kujaribu kuexpose watu wajue mental illness ni kitu iko na lazima iweze kushughulikiwa. Juliana, have you ever failed someone, and how did you feel about it? Kama ushaifeli mtu? So me, I think juu hiyo experience ya how the community works, I don't take a case that I cannot handle. So how do you do kitu kama hiyo? What cases can you not handle? No, I'm saying something that is beyond me, that is where partnerships come in. Okay. So like nitaangalia kani kitu itakuwa beyond me in regards to maybe upige juu house rent. Mtu akwambia nafukuzwa juu rent nini, I have to be very fast. Ni think nitafute solution ya ku get the area chief. Nipigie area chief aite landlord, yani hivyo ndio si udo. So ndahakikisha tumehandle case ya mtu according to the need basis. Kama ni food, kuna ule ukaa mtu anataka counseling, kuna ule anataka ayuko poa juu ya issues za school fees. We have to hook them up with the people that are responsible with education. So like kitu fit na community ni ati there's always somebody somewhere who wants like to help. Kwa hivyo tu inakuwaga tuko na team. Like with time tulikam tuka create like a team where pia wakikuwa in need of a counselor, they call me immediately. Na mi na stand na come through. Nikitaka chief, nikitaka karao, calls, networks. And do you ever feel judged for making bold decisions? Ushai feel out on any judge, but there are some decisions that you have to make that unajua just bold decisions. Let me tell you something. Kabla nijijue, and hiyo ni kitambo, I think mimi nilijijua mapema. Because nimekwambia I was raised by a very strong woman. Yeah. Unajua utaanzaga kuona ama nafanya hivi, maybe mtu atasema. The first day of your life, the day you start living, Kartella, is the day you know who you are, and everything you do it for yourself. Like hiyo ndio school life yako inaanzaga. Day utasema, mbona nisi come up ni bonge juu ya hii na hii, au watasema. Mimi utanipata always watu wakikuaga hivi na kuaga naongelea kitu from a very different point of view. I've always been that person. I stand on my principle. And ni ngumu nipelekwe hivi because I came to realize once you start doing what people are doing or what they want you to do a lot, unajidanganya. There's one thing that ukiharibu kwa hii dunia huwezi kuwa fiti, and that's your mind. So every time that you start having mixed reactions in your mind, nani atasema, you can't impress everyone. You would say, today I want to do this. Your uncle would think it's a bad idea. Your brother would think it's a bad idea. Your sister, your partner, and all that. As long as you know whatever you're doing, you've had a meeting with yourself, and it is the right thing to do. If you don't do it, it means you're extending, yourself or your thoughts. So mimi nakwaga, I don't like calling myself an alpha, but
na kwaga nikishajua kitu na do ni right, what I'm standing for. If a child has been violated, hata kama atakuwa amefanywa kitu iko aje na nani, may stand by it. Cause na hii job yetu, if you don't have a stand, unajua kuna sasi upata mtoto amerepiwa na tajiri and you're called in for meetings. Unaambiwa ni aje, si tukanyage hii kesi itaharibia huu kazi. If you don't have a stand, whereby unaitwa hata na mabigi wa karao wanakuambia sijui nini, if you don't have a stand, you'll cheat yourself. Na kuna kitu utako ukifanya. So me, I stand on my ground. So you don't mind hata wakikujudge, wewe you do what is right. They don't have the book to heaven. Me, I think hata ukiona unanijua for long, uko hata ukinitafuta social media, you'll never meet a different Juliana Olayo. The awards I've won, I've not won out of pretense. Surprisingly, I just get calls. Hey, we've been watching you and we love what you do, who you are. And I'm like, When I started doing that is when even I started seeing things happening right, you know. Ushawajipata kwa situation moja tricky, kama, okay, uko home, you've gotten a call, something imefanyika mahali. So maybe a child has been violated sexually, right? Yeah. Ukienda hapo upate ni mtu unajua. Like ni mtu unamuonaga unamjua. Or kijana ameshikwa, hivyo na kijana anataka kutransform, amekukujia kwako, basi sasa ngori ashaipiga, lazima akae ndani. Wewe ufanya nini kwa cases kama hizo? No, but you see, when it comes to violations, hakunaga cha unajua nani. Hakuna cha ubeste. No, you look at wewe utaona beste yako akienda chini na kweli nimefungisha wangapi? And kuna machali wa hizi masenke, these motorbikes. You cannot come and sleep with a school child. Yeah. Ati juna nionaga, ati tucheke kotini. Tutachekeshana tu ukiendaga, unajipata inda. Because, like at the end of the day, we have to stand for the people that are being violated. We have to stand for... Unapigania wanyonge. Lazima. You see, mi ujiambia the goodness about the work that we do. Kartella, I've told you, I don't do it. I had a covenant with God where nilikamigi nikajiambia, sisi tumeza. You had a covenant? Yes, a covenant means it's between you and your God. Me nilihavigi that covenant and I was like, hey, you know what? Mimi, anything I do, I won't do it because there's someone in the room. I love doing something because it's right. So like when something has been done, a child has been violated, I think ningekuwa na Chrysler hapa nje. Kama ningekuwa hizi kesi mnaonaga zina mado sana, msione hizi kesi mnaonaga za organizations zina do, lakini for people that do corrupt dealings. Kwa sababu unakuja unaambiwa kesi moja upatiwe 500,000, but no, it depends on 500,000 versus who you are. You need tempting. Yes, you decide whether you would take someone who's violated a 4-year-old boy versus the money. Then I was like, kesho mtoi wangu atatembea kwa hii society, our rapist ndaacha hapa nyuma, they'll catch up. So mimi I had that, and mimi nakuaga kunipata kwa mangori noma. Umesema wewe ni mzazi. You said wewe ni mzazi. Hapo mtaani wewe utreataje watoto wako? Mtu amekukujia, tuseme maybe uko na kadem na kachali. We all know they grow up differently. Yeah. Mdema amekujia, kijana amekujia, and we know the kind of parenting that was being done kitambo. Yes. Si kama ya sasa. So wewe, are you a different person kwa nyumba? Ama you still take your professionalism ya hii kwa nyumba, ama kwa nyumba wewe ni mama kwa kawaida? Vile uliko kisikia nikikwambia, when it comes to mental health, ainaga off day, ainaga break. Because at the end of the day, the best you want in your children is the best you want for these other children. I am a paternal parent, bado I foster children, like nina watoi, kama sasa unaona ni midterm, mmepata nataka kuendea watoto, like niko na watoi wengi sana nimeraise, na hakunaga shortcut. Mimi kitu nilikuja nikasema, parents have to go through, or if they want to know what's happening, stop burying your heads in the sand and know there's something called digital parenting. Digital parenting ni parenting ya sahi.
mtoi anaandika na initials mother not home. Mama anashika simu hivi hata ajui mtoto anasema nini. Mtoi ashaitabashi. Wewe ujui. Kwa nini wewe unataka kulea ule mtoi alikuwa ajui mambo ya internet? Why I say digital parenting classes are important and we take through parents, unapata kuna issue ya simu. Watoi wangu wanapataga simu wakishafika of age. Watoi wa my brothers wanajua na my friends. Kwa nini nasemaga hivyo? Not because we hate them but we are protecting them. Ukichukua simu saa hii uingie WhatsApp, si watoi wako na access. Vile wewe unaweza chat na msee, ndio vile mtoi wako wa 6 years ana chat na msee. What would you expect of a child that is being that exposed? Vile utaingia TikTok watu wana tingisha manderere. Unakuta ati bado wewe kama mzazi kitu una watch ndio mtoi wako ana watch. Who will respect who? Who will have hizo boundaries zitatoka? Kuna vitu zingine unaangaliaga hivi kwa simu, unaona chalia amejieka na ma-abs hapo, unaona yo. Una get, there's a lot of temptation going on in social media. Alafu kuna mtoi achungwi, ako class 5, ako na access ya simu, ako na kila kitu. These children are being gotten by pedophiles. Mtoi anaingia kwa hiyo life kidogo, mtoi anatuma nudes. I had a case of a dad that was so shocked kupata bestie anamwambia yo, angalia mtoi wako anakuaga OnlyFans. Na mtoi amejoin, na mtoi hutuma hizo mapicha mpaka wako na links. Alikuwa anashtuka because the mtoi I think alikuwa about 12 years. Wow. So like you see these things are happening. So mimi akunaga shortcut ya parenting. Parenting is discipline. It does not matter the time or the age. Nani amesema ati kwa sababu sasa tuko 2025, now you start raising children that are ill-mannered? No, you just try and give them so much confidence to an extent they can protect themselves, na mnaendelea kuongelesha. Then kuna kitu moja Afrika ilikuwa embrace na sasa ni poa, because parents hawakuwa wanaitanaga counseling, hawakuwa wanagetia their children counselors. Napata shule kulikuwa na kitu inaitwa guiding and counseling. But can one particular teacher, walikuwa na double up as teachers, not counselors. Those are not counselors. Teachers who have doubled up as. Anaweza handle the whole school na aweze kujua issue za watu. So ni vizuri as a parent you get yourself a counselor. We find out so much through these children. Mpaka unaletea mzazi report, mzazi anashtuka. Hakukuwa anajua mtoi wake alisodomaiziwa at a young age. They never knew these things. You just live through with your kids not knowing what they're going through. So counselors help a lot. Mimi nimeona. Tumefind out kuna katueka alitupeleka kuchukua bunduki pia huko Makongeni. Mama anashtuka, mtoi anaingia huko mali. Kwanza wameficha gun vizuri sana. Huwezi shuku kama mzazi. Angejua. Unaona? So there are things that unaweza fikiria as a parent you're perfect, but someone else can find it. Juu mtoi wako anaweza kuongea na wewe, uko too serious, hautaki kuwa friendly na yeye, hutaki kumuelewa that times zimechange, so kuna vile lazima ubadilike. Mambo ya kukuja ati kupigaga watoto, unapiga. Tafungwa. So you have to find other means. Parenting has no manual. You just continue learning as life goes. Being Men's Mental Health Month. Yeah. Hii mwezi wewe kama humanitarian umehandle cases kibao, are people embracing kujibonga men? Actually, let me not say people. Men. Are men coming out to admit that they're facing certain challenges in the society? Ama bado wako na ile masculinity like hapana bana. This month, let's talk about this. It's June, right? Yeah. Wanaume wanajitoa. Are people talking? Are men talking? Mi hurumia machali sana. Juu. But then you see social media posts zako unatetea sana boy child. Sana. Boy child ni wafiti. But unajua sometimes wamejitoa. You know sometimes tulianza kugrow kwa society where tunajaribu kudanganywa that the teachings that zimeanza kukua na a lot of, pressure imekuwa like mnajaribu kuoneshwa ni kama vijana ni wabaya, sijui nini. Like
Alafu mi uuliza tu my dear feminists. Mi wauliza nani amezaa hawa vijana? You know, like kijana hizi jiza. Inamaanisha amezaliwa na mama. So every time we are preaching that they are bad, they do this, they do that, that means either kuna mali sisi kama mama zao, dada zao, nani tumefail, kama partners zao tumefail, but tunakuja put blame on their heads. Either we've raised them badly, labda wewe unaona your son anapiga bibi yake, wewe kama mother-in-law unaisupportigi, lakini wewe ipande ingine unataka kusema watu wengine ni wabaya. So double standards. Hii mwezi umejitokeza. So hii mwezi kitu naweza sema, kwanza mimi na machalio akisema women ni adui wa wanawake wenzao. I don't agree with that. I'll give a reason. Utaget when women come out na wamepitia kitu, hata social media, TikTok, unaonaga support inatoka na wanasaidiana. Kwa machama tumeona, but hebu jaribu tu kijana ajitokeze tu ako na shida, the first comment utapata ya mtu anamcheka ni mwanaume mwenzake. Anamuuliza kwani wewe ni mama, uko na umama. Umeget? So like unapata machali hawataki kusaidia maboy wenzao. So in short they've not embraced bado hiyo they're really trying, cause sahi unaweza pata kwa counseling session tukiget calls, cause mimi uko na namba ile mimi tumia kudu counseling, unapataga boy child wana call sana. Hata kuna kitu moja unaget, tulienda mpaka kushika dem alikuwa anapiga bwanake mbaya. Sasa unakutaga chali akienda hadi kwa OB anaanza discrimination from there. Kwanza karao wanapasua huko vibaya sana, unaget. So like boy child anajipata between a rock and hard place, but right now wanajitoa na wanajibonga and wana Banja wako fiti. Au ni bamba cause wana change and on matters mental health ama mental illness. Ukitaka kujua vijana huko wana pressure mob, unakutaga kijana kwao tayari expectations zinakuwa so high. Hebu jaribu tuone kijana ameenda hata Qatar, anapewa shida ya mama, ya dada, ya mtoto, ya mjukuu, baby mama, yani hawanaga amani. Unaona, au kuwa na mambo mob kwa kichwa. So like the best thing we can do for them if we want better sons, better men, better partners, name it, all that, better brothers, we can never run from the reality. We must include men kwa vitu zile tunadu. Unaona? Cause me, lakini kuna vitu tu tutaongea off air, jumi ucheka. Nakuta dema anasema, sitaki mwanaume, lakini napata ile kitu ingine akitafuta inakaa bado kama mwanaume. So like you know, ile wanafunga hapa. Kuna vitu tuko in denial, but machali ni wafiti. Ni wafiti. Hizo gender wars tunaziletaga. Ukizi understand vibaya utajipata una fight war si yako. You'll be fighting your own dad, your own brother, your own, you know. So the best thing to do mental health month ni vijana, mimi naweza sema wazidigi tu kusapotiwa. Sababu vijana kwanza wakipata do, mimi napendaga vijana sababu hata hizi vitu si ufanya, they are the ones who support. Kwa hivyo mimi ukikuja uniambia ati wanaume ni wabaya sijui nini, kuna wale wamejicommit, they pay school fees for children, they buy diapers, they buy food, they do all that na mimi nakuaga niki appreciate hiyo gender sana. Juka budango angekuwa singekuwa. So hii month mimi na celebrate by the way kwa hii show. We celebrate the men in our lives. We celebrate them. So final touches, wacha nikuulize, mtu akitaka kupata Olayo, I have a case. Namba iko? Do you have your organization iko na office ama you can just, you're always available mtu akikutaka mahali like ASAP? Anytime me mseta ni need. Tuko na ofisi, places different, but unajua si you handle vitu different. So if anybody wants to communicate, napataga messages through a number that I can mention. Sababu cases zetu kwa different. Kwanza kitu inasumbuaga vijana, masturbation. Napataga message 102 about it.
Ngoja nikuulize kitu. Hiyo masturbation ni ufunike anasemanga kumaster. Hiyo kumaster. Hiyo ni ugonjwa ama bado ni depression ama ni ngori ni gani? Hata inadepend nini wabaya ama ni wademo na wanyima. Unajua vitu zinaendeleaga, nimekwambia it's all in the mind So unapataga kitu inaweza fanyika, unakuta chali alishindwa kukatia huko akiwa huko ma primary, anaendelea. Kuna wengine wapendi ma expense, wanaona dedi na monkey. Kuna vitu mob inakuwa zina affect, but it's all in the mind. Kitu mtu anajiandikia depression. Hiyo kitu. Unajua kama ni kitu example kama kumaster. I think kumaster sometimes kulingana na vile wale mavijana si ongea nao tuna have conversations. Kuna wale inawaleteaga issues. Cause una get msea na master alafu society inamleta na mari. So akimari anakuwa amezoea kukufiaga team. Unaona? One man army. Anazoea kukufia team, hataki expense ya hoteli. So like unapata inaanza kumaffect. Haiwezi kuwa aroused na ule wife. Alafu unapata zinarudi zinaleta sasa effects za hizi marriages unaona. Mwingine anakuambia amemari lakini yeye ujificha kwa bafu before sasa kuje shughuli ndio hakikishe like bendera imesimama. Unaona vitu kama hizo. So inaletaga mental issues. Hiyo mental instability yezi kosa kwa sababu anafanya kitu out of the norm. Hakuna mahali mliona kwa Bible nani akinyonga majama. Jota God alipiga msee radi Joeli. Anyway. Kuna ule kwanza sajali jam na yeye kupiga shughuli azifai. Unaona? Kwa sasa nani watu watazaaje? Unaona? Sasa hii Juliana unaweza ambia nini majamaa? Majama, wacha tuseme majama by the way. Wewe kufia boy child. I see your social media post. Na wewe watetea. Unaweza waambia nini ama boy child? Mimi naweza ambia tu ma boy child wasi give up. Na kila man anakuaga amezaliwa na purpose. Amezaliwa na purpose na au ndio ufa kuendelesha generation. Au majamaa wanakuaga wakidunda, familia mingi zinadunda. Unasikiaga kuna sayings usema social media ati when one man is faithful mademu lalanja. Unaona? Inamaanisha machali usaidia mademu sana. Unaona ucheza role big. So like kitu mimi naweza ambia machali they shouldn't give up and some of us root for you. Na any help mnaweza taka kutoka kwangu ni si ufanya vitu mob. Actually kuna wale hadi si uandikishia ma CV juu hata unapata chali, kuna chali hajai toka mtaani hata akanyageta ama akanyage meeting. Kuna wale mimi wapangia at least seminars wana meet wase msee anakuwa exposed. Unapata kuna wale si waunganisha wanaenda nje depending on kama ashasafisha rada ya vidole. One thing I say is what will change and there's room for change always. Na mimi sipigagi story kitu mimi upenda hii job yangu. Mimi sipigagi story ya kusikia ya jaba. Mimi nimeona watu wakichange, nimeona watu wakianguka, nimeona watu wakidedi. Hakuna kitu sijaona. Kwa hivyo when I speak of change it's because I know there is change. Currently tumeona what has been happening, kumekuwa na protest sana. And kuna goons na kuna watu wana protest. Peaceful protest. So unapata kuna vijana wengi sana wanatumika. Vijana wanatumika vibaya. Wanaweza kuwa na nini inaweza kuwa inawafanya kitu kama hiyo? Like unalipwa go destroy someone property because I know hurt people. Nini inaweza kuwa inasumbua vijana? Bado ni juu wengine wanasema kijana kwa akili bado. Kitu tu mimi naweza sema depend na kule mtu amezaliwa. Unajua kama umeingia hizi ghetto vizuri ndio unaweza ongelea umezaliwa hizi shughuli. Umedili na watu wadi. Hakuna malimi, hakuna ghetto sijaingia na hakuna watu sijawa. Na kuna watu true wa ghetto. Unaweza pata mtu ajui njaa akiongelea njaa. Ama unakuta mtu ajui vile watu ukaba kwa base. Kwa base vile watu ukuwa wamekaa juu ya poverty watu kuja wanaitwa. Ni aje kuna form. Unasikia kuna form imetokea. Kijana jioni lazima ingie na food. Na tayari yuko nimekwambia hopelessness asha kufa base yuko halfway dead.
Kwa hivyo wewe akisikia ataingia tawa Bumburush apate hata katenje nini anafurahia. But ni vile tu hakuna mtu kwa anaendelea kuwa remind ama they learn from unaweza enda ubaki. Tumeona watu wanaenda wanapigwa mob wanabaki. Mtu anaenda anajipata Kenyatta madhake anaanza kukua ana shida ana mashida za rent and stuff. So mimi naweza sema tu lazima vijana wajue wanapigana vita nani. Hata kwa hizi protest kuna vita za matajiri mnajiingiza pia sana. Lazima ujue ni nani amekutuma. Are you going for yourself to fight for your country or are you going to fight for somebody else? Juu umepatiwa thao ukapige mwenzako. So hivyo ndio naweza sema. Alafu I think mnajua mnaona gani kisifu mavijana mnaona ati ni kuongea tu. Unaona hizi awards zangu? Yes. Hizi awards zangu nilikuwa naoneshwa hata votes vile zime come through kama this was my latest one. Ilikuwa mental health champion East Africa. Mimi ndio niliget and ama vijana unipiga booster safi. Hata itishaga tu votes hivi inakuwaga zina trickle in. Me I salute them. Na naomba tuweze embrace each other. Okay. Mimi usema gender haina competition. Kitu tunafaa tu compete ni poverty. Hakunaga vita sijui ya ukabila, vita huu ni mwanaume huu ni mwanamke. We have had leaders that are male that have let us down equally to female that have let us down na wale inawaka wale iwaka. So getting back to it, sijui kama nafaa kupeana hiyo namba si ndio? Peana. 0700 sana covenant ni kama atakutafuta sana. 0700 567 381. Hapo ukisend text kama una need mtoi wako kuingizwa kwa program za holiday, si uko na program zile si upeleka watoi wana do exchange programs with other children, waweze jua potential yao, pia si waingiza kwa counseling sessions. Tunajua life yao vile inaendelea. A lot is happening in boarding schools. A lot. And most of those things we find out during the counseling sessions. So through that number 0700 567 381, mnaweza come through. Then tunakuaga tukirescue watoi wale wanakuwa violated in all ways. Hizo discrimination si uko na needs. Sometimes hata leo kwa center mnaweza get nina ka newborn hatuna diapers, unapata challenges wa mob, ama sometimes mmeenda rescue mna get ndio msaidie mtu mpaka ende treatment nini kabla shazi kwe complete, and you know a lot of money is needed. So mimi naweza sema hiyo ndio help tunaweza omba sana. Then maboy child wetu pia wanakuwa na challenges. Mimi uko na program, mimi huenda kutoa mavijana ndani. Unakuta kijana ameshikwa na polisi usiku, ametoka shughuli yake, akitoka shughuli unapata ameshikwa, ameletwa kotini na amepelekwa inda juu ya thao ama thao mbili. So kuna times huenda tunaangalia wale hawana fines hizo za criminal activities na tunawatoa ndani wakama waendelee life zao huku nje. So all in all, that's all I can say, and it's been humbling to have this conversation. So mtu akitaka help, hiyo namba M-Pesa, yes, food stuffs, nguo, do you also take hizo vitu zote? Si uchukua nguo a lot because unapataga si wana drop off points, but hiyo namba ukicall una get, because kuna sasi upata newborn sengine mtoi wa 3 years 4 years na si have kukana yeye. Kama ni kesi ya kotini lazima nikae na mtoi juu akisema amerepiwa tuseme kwa hii area haizi endelea kukaa hapo. Lazima tuwatoe, kesi ianze, wazazi tuwahamishe, vitu kama hizo. So nguo kitaka kutupatia, we are always humbled. Hata food, si itiwa food na watu wa wholesale saa ingine. Kama sahi tuna need a lot of food juu vile wanatoka midterm, they'll be coming through. So the need is always there, but we thank God. So you've had it wadau from Open Talk CEO Juliana Olayo, the award-winning mental health ambassador. Right? Imekuwa fantastic. Namba amewapatia in case you want to assist, mtakusaidia in any way, nguo, M-Pesa, food, anything that you want to assist with. Ukitaka help, still the number is there. Feel free
to look out for Juliana Olayo and Open Talk. I am Kartella, the queen of the mic. This is Banja. Thank you.